సో మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసిన స్పేస్ క్వాంటైజేషన్ గురించి చూసాం అండ్ స్పిన్ క్వాంటైజేషన్. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనకి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకేనండి. సో క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. then చెప్తుంది ఇట్ గివ్స్ యూ ద నంబర్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్. ఏ ఆర్బిట్ అనేది కౌంట్ చెప్తుంది. ఇట్స్ డినోటెడ్ బై n. Right. So it takes all integers and starting from 1. So it gives you the number of the orbit around the nucleus. So 1, 2, 3, 4 stands for K shell, L shell, M, N shells. This is K, L, M, N. Like that. It gives you the principal quantum. So each orbit can accommodate 2 n square number of electrons. So in the first shell you will have 2 into 1 square, 2 electrons. Second shell 2 into 2 square, 4 electrons. 4, 8, 2 into 2 square, 8 electrons. Third shell 2 into 3 square, 18 electrons. So like that each shell can accommodate 2 n square number of electrons. This is principal quantum number. Next one is orbital quantum number. So orbital quantum number is given by L. L takes values from 0 to n minus 1. So for n is equal to 1, you will have only one L value. For n is equal to 2, you will have L01. For n is equal to 3, L will take 0, 1, 2. N is equal to 4, L is 0, 1, 2, 3. So this represents S orbital, P orbital, D and F orbitals. Okay. So next one is magnetic orbital quantum number. So it is represented by ML, magnetic orbital quantum number. So that takes values from minus L to plus L, all integers. So suppose L is equal to 2 annatlayite ML values minus 2, minus 1, 0, 1, 2. That is what we are seeing, all the projections of the orbits along the magnetic field direction. So magnetic field direction loki projection of the orbits మనం తీసుకుంటాం. 2, 1, 0, minus 1 and minus 1. This here comes this space quantization concept actually. Next one is the spin quantization. Spin quantum number. So this 2 actually comes from that spin.
So each shell actually will accommodate n square number of electrons, and because of this difference, spin up and spin down difference, each orbital accommodates 2 electrons. Suppose px accommodates 2 electrons, py 2 electrons, pz 2 electrons. So in total p orbital will have 6 electrons. Out of that, each state will accommodate 2 electrons. Px 2 electrons, py 2, pz 2, like that. So the spin quantum number is given by half integral spins. So if you have more number of electrons, S may also take integer values, but for each electron, the spin quantum number is half. And fifth one is magnetic spin quantum number. So this is S, this one is MS. MS will take values starting from minus S2 plus S, all integers, all half integers. So from minus S2 plus S, it will have minus half and plus half. Only 2 possibilities are there for single electron. So minus S2 plus S with the integer difference. What are the possibilities? Minus half. Next number is plus half. Only 2 possibilities are there. So plus half is spin up and minus half is spin down. Okay. So these are the magnetic spin quantum numbers. So next one is total angular moment. Total angular momentum quantum number. So it is represented by J. We'll have 2 possibilities here. J is L plus S, where L is a combination of all orbital quantum numbers, and S is a combination of all spin quantum numbers. This is one possibility, and another is where J1 is L1 plus S1, J2 is L2 plus S2, J3 is L3 plus S3. So this is called LS coupling, and this is called JJ coupling. So total J is obtained by summing up all L's together and summing up all S together, independent. That is called LS coupling. And in JJ coupling, each L and S interact together. Each L and S interact together. So what is that actually? LS coupling ఏంటి, JJ coupling ఏంటి? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి, ఒక ఆటమ్ చుట్టూ ఒక న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది తిరుగుతుంది. సో ఎలక్ట్రాన్ విల్ హ్యావ్ ఆర్బిటల్ క్వాంటం నంబర్. ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మూమెంట్ ఎంత ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉందా సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఉందా అని బట్టి. అలాగే స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ ఉంటుంది, అవునా? సో ఇలాంటివి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకున్నారు. ఏమవుతుందంటే 2 ఎలక్ట్రాన్కి కూడా ఏదో ఒక ఆర్బిటల్ క్వాంటం నెంబర్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకే,
సో ఇప్పుడు టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎంత అని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? జనరల్గా అయితే ఈచ్ ఎల్ అండ్ ఎస్ విల్ ఇంటరాక్ట్ టుగెదర్. అంటే మనం ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటం మార్చడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఎస్ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది, స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది, స్పిన్ మోషన్ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది, రైట్? సో నేను ఇక్కడ నుంచి ఆర్బిట్ ఎల్ వాల్యూ పెంచాలనుకున్నాను, నెక్స్ట్ ఆర్బిట్లోకి షిఫ్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎలక్ట్రాన్ని, దాని స్పిన్ ఎంతో కొంత డిస్టర్బ్ అవుతుంది కదా. సో అలాగే సో ఇన్ జనరల్ ఏమవుతుంది అంటే ఈచ్ ఎల్ అండ్ ఎస్ విల్ ఇంటరాక్ట్ టుగెదర్ గివింగ్ రైజ్ టు J1 J2 J3. అదే మనము వెరీ హై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు వెరీ హై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈచ్ ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటం విల్ ఇంటరాక్ట్ టుగెదర్ అండ్ ఈచ్ స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం ఇంటరాక్ట్స్ టుగెదర్. సో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్కి వాటి మధ్య వాటి ఆర్బిటల్ మోషన్కి స్పిన్ మోషన్కి ఉన్నటువంటి ఇంటరాక్షన్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ హై ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్స్. హై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ ఈ ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఒకే నెంబర్ ఉన్న మొత్తం ఒక డైరెక్షన్లోకి ఓరియంట్ అయిపోతాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ. సో అవన్నీ ఒక స్పీడ్లో లేదు ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్న డైరెక్షన్లో ఓరియంట్ అయిపోయి మూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో అప్పుడు ఏంటంటే మన స్పిన్ని మాడిఫై చేసినా కానీ ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటం డిస్టర్బ్ అవ్వదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఓరియంటెడ్ టువర్డ్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్. అర్థమవుతుందండి? సో హై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆల్ ఎల్స్ విల్ ఇంటరాక్ట్ టుగెదర్ అండ్ ఆల్ ఎస్ విల్ ఇంటరాక్ట్ టుగెదర్ గివింగ్ రైజ్ టు ఎల్ఎస్ కప్లింగ్. సో ఇవే మనకి ఫర్దర్గా G1 ఎఫెక్ట్, స్టార్క్ ఎఫెక్ట్, ఎనామలస్ G1 ఎఫెక్ట్ ఇలా వీటన్నిటిలోనే వస్తూ ఉంటాయి. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా దాన్ని బట్టి అక్కడ ఎల్ఎస్ కప్లింగ్ జరుగుతుందా జేజే కప్లింగ్ జరుగుతుందా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి బేసికలీ when external field strength is very low, you will have JJ coupling because each L and S will interact together. This interaction, I mean, the external magnetic field cannot disturb this interaction. Whereas in a high external fields, all L will interact together, all S will interact together. Ultimately, we will have LS coupling. Okay, so this is called టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం క్వాంటమ్. సో J వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటాయంటే J టేక్స్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ L minus S to L plus S, all half integers. If S is half integer. ఎస్ కనుక హాఫ్ ఇంటీజర్ అయితే ఎల్ ప్లస్ ఏమవుతుంది ఎల్ ప్లస్ ఎస్ అనేది ఎల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అన్ ఇంటీజర్ 0 1 2 3 ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకుంటుంది. ఎల్ ప్లస్ ఎస్ అనేది 1 ప్లస్ హాఫ్ 1 మైనస్ హాఫ్ ఇలాగా ఇట్ టేక్స్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఎల్ మైనస్ ఎస్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎస్. ఓకే, అండ్ సపోజ్ ఎల్ ఈజ్ 2 అనుకున్నారు, S ఈక్వల్ టు హాఫ్ అనుకున్నారు, ఏమేమి పాసిబిలిటీస్ వస్తాయండి? లేదు 3/2 అనుకున్నారు. వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్? J వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వస్తాయి? L minus S అంటే 2 minus 3/2 to 2 plus 3/2 అంటే 1/2 నుంచి 7/2 వరకు. సో 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 దీస్ ఆర్ ద పాజిటివ్ వాల్యూస్ నుంచి L plus S నుంచి L minus S వరకు. సో ఇక్కడ ఒక మాడ్యులస్ ఉంటుంది, అంటే ఒకవేళ LC 1 ఉంది, L1 ఉంది, S 3/2 ఉంది, అప్పుడు ఏంటంటే 1 minus 3/2 is minus half. సో నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, అందులో పాజిటివ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. L minus S మాడ్యులస్ టు L plus S మాడ్యులస్. ఓకేనా? సో అది J వాల్యూస్. అండ్ ఫైనలీ magnetic total angular momentum.
represented by mj. So that takes values from minus j to plus h. So j is always positive. mj అనేది మైనస్ j నుంచి ప్లస్ j వరకు సేమ్ ఇక్కడ లాగే. So this is also projection of the total angular momentum onto the magnetic field. Okay, so these are the quantum numbers that describe the nature of an electron. So in total, this 2s plus 1 Lj is called term symbol. So మనం atom లోపల ఒక 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ఎలక్ట్రాన్ కి ఒక నంబర్ ని అసైన్ చేస్తాము. దట్ నంబర్ is given by this is called term symbol. So the notation ఏంటి? 2s plus 1 total spin and L value ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటం, ఇది టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం. ఈ కాంబినేషన్ ఏమైంది ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్కి అనేది మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై దిస్ టర్మ్ సింబల్ s plus 1 Lj. ఓకే, సో దీనికి మనకి ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్సి వస్తుంది అంటే ఇది ఎక్కడ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టకుండా వస్తున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెడితే ఓరియంటేషన్ మారిపోతుంది, ఏ ఆర్బిట్లో ఉందనేది మనకి స్పెసిఫిక్గా తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడైతే తెలియదు. ఓకేనండి, ఏ ఆర్బిటాల్లో ఉందనేది తెలియదు. అంటే pxలో ఉందా, pyలో ఉందా, pzలో ఉందా అనేది ఎలక్ట్రాన్ తెలియదు. బట్ స్టిల్ వీ కెన్ అసైన్ p ఆర్బిటాల్లో ఉంది అన్నంత వరకు తెలుస్తుంది. L వాల్యూ తెలుస్తుంది, pలో ఉందా, dలో ఉందా అనేది తెలుస్తుంది. అందులో pxలో ఉందా, pyలో ఉందా అనేది మాత్రం తెలియదు అప్ టు దిస్ లెవెల్. సో ఆ స్పెసిఫిక్గా తెలియాలంటే మనం ఏం చేయాలి? బట్ అప్లై సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే ఆ పర్టికులర్ pxలో ఉందా, pyలో ఉందా, dx² - y² ఉందా, ఎక్కడ ఉంది ఎలక్ట్రాన్ అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టర్మ్ సింబల్ that gives the address of an electron in an atom or a molecule. Okay.